otras copatologías. Esto es algo que los biomarcadores actuales están enfocados en Alzheimer. Entonces, ¿para qué los usamos? Para saber si ese paciente, si es Alzheimer o no es Alzheimer, pero no tenemos algunos biomarcadores que sean específicos para otras patologías, pero se están empezando a estudiar. Este es el comportamiento típico de un paciente en el cual tienen los cambios asociados a amiloide, los cambios asociados a tau los cambios a nivel de cognición. Pero puede pasar dos cosas. Uno, la presencia de copatologías o la presencia de una reserva cognitiva. Entonces, cuando tenemos copatologías, que es cuando estamos hablando de la presencia de alfa-sinucleín, TP43 o algún accidente cerebrovascular u otros componentes copatológicos asociados a Alzheimer, el inicio de los síntomas cognitivos pueden ser antes de lo esperado. Y eso es lo que hace, lo que mencionábamos ayer, que sea difícil en los pacientes con Alzheimer esporádico poder predecir o poder intentar tratarlos desde un punto de vista monotemático, como es la amiloidosis exclusivamente. Y en cuanto tenemos la reserva cognitiva, esta reserva cognitiva, que podemos hablar de resiliencia más adelante, puede llegar a retrasarme el inicio de los síntomas cognitivos en este paciente a pesar de esta historia de patología cerebral que pueda tener. Entonces eso es lo que vamos a empezar a abordar en esta sesión. Vamos a retomar algunos conceptos de amiloidosis. La amiloidosis como fenómeno ya de más de un siglo de discusión. Muy importante las isoformas previas, el beta-amiloide soluble, la conformación de hojas betas, los oligómeros y ya después empiezan fibrilas, protofibrilas hasta que me llega la formación de la placa. Pero estos oligómeros se vienen aquí a este botón sináptico. Entonces los oligómeros solubles son productos intermedios, pero son mucho más tóxicos que la misma placa. La placa genera mucha inflamación, genera muchos cambios reactivos, pero estos oligómeros se meten en el botón sináptico y me generan unos cambios que van a favorecer la depresión a largo plazo, me favorecen la internalización o externalización de receptores y llevan finalmente a la depresión a largo plazo de esta posinapsis. Entonces, estos oligómeros es muy importante y hay ensayos clínicos que se han intentado enfocar en oligómeros, pero han fracasado. Los ensayos clínicos actuales o medicamentos que están aprobados son medicamentos que están enfocados en la placa, pero eso también es para otra discusión. Y con relación a la taupatía, entonces la taupatía se favorece por la hiperfosforilación en epítopes específicos, también eso es importante, y me lleva finalmente a una desestructuración del citoesqueleto que también tiene unos productos intermedios antes de la formación de estos tangles. Pero bueno, estos productos intermedios previo a la formación de estos tangles de tau también son mucho más citotóxicos comparado con el producto final. Esta imagen la vimos ayer, simplemente repito, hay regiones específicas donde tiende a acumularse más amiloidosis, regiones donde se empieza a acumular tau, pero finalmente van a estar muy acompañadas y donde hay amiloidosis va a haber taupatía y posteriormente habrá neurodegeneración y habrá pues ya los cambios cognitivos. Resalto que los cambios cognitivos son un fenómeno tardío de todo este proceso de acumulación patológica. Y en cuanto a los genes, tenemos Alzheimer hereditario con genes de causalidad y Alzheimer esporádico con genes de susceptibilidad. Ayer también vimos esta gráfica, pero aquí voy a mostrar algo adicional. Tenemos estos genes de baja frecuencia alélica, presinilina 1, presinilina 2 y APP, pero tenemos otros genes que son de alta frecuencia alélica, entre ellos APOE4, pero aquí empiezan a aparecer variantes de protección. Estas variantes de protección empiezan a ser relevantes porque también hay variantes de protección de baja frecuencia alélica, que aquí a pesar de que no se ve por la imagen dice Christchurch, y aquí hay otros como APOE2. APOE2, ustedes saben que es un factor protector, APOE4 un factor de riesgo, pero este tiene mayor frecuencia alélica comparado con este. Entonces eso es importante porque empezamos a ver que ya en la literatura y en la comunidad científica este cuento de los genes de protección empieza a ser muy relevante. Ayer les conté las 13 variantes en presinilina 1, a la ancestría que tenemos de españoles, africanos y amerindios. Estas son 13 de muchas variantes genéticas que hay reportadas, pero también tenemos genes reportados para demencia frontotemporal y esclerosis lateral amiotrófica distribuidos por todo el país. Eso también se vuelve relevante porque uno de los objetivos que tenemos ahorita es cómo identificar genes de protección no solo en Alzheimer, sino en otras patologías. Entonces nos enfocamos en dos, CADASIL, que es un modelo de demencia vascular dominante, y demencia frontotemporal. Con CADASIL ya tenemos una aproximación también. Con demencia frontotemporal es muy difícil porque estos genes tienen una penetrancia que no es completa y la edad de presentación es supremamente variable. Ustedes estudian DFT, si estos genes de DFT
La presentación puede ser desde los 25 años hasta los 80 años. Entonces, ¿en qué momento decimos que es una edad de inicio tardío comparado con lo que estamos haciendo en enfermedad de Alzheimer, que es mucho más claro en el inicio de síntomas cognitivos, o en CASIL con el primer stroke? El primer evento cerebrovascular que tiene el paciente tiene una diferencia marcada con estas personas que cuando vemos que son tardíos, en algunos de ellos hemos encontrado unos genes que pueden ser candidatos de protección en CASIL, pero en demencia frontotemporal está siendo bastante retador. Entonces vamos a explorar, yo creo que pásame el otro micrófono, sí, perdón. Entonces vamos a explorar los términos de resistencia y resiliencia. Entonces, la resistencia, muchas gracias. La resiliencia hace una relación a la capacidad de un individuo de mantener un rendimiento cognitivo mejor de lo esperado en relación con el grado de patología de enfermedad de Alzheimer. Ayer discutíamos en el pasillo, que se me olvidó mencionarlo ayer, que las mujeres con la mutación E280A soportan mayor carga patológica antes de iniciar los síntomas cognitivos. Es decir, que podríamos decir que en esta población de la mutación paisa, las mujeres son más resilientes comparados que los hombres, porque soportan mayor carga de amiloide, mayor carga de tau antes de iniciar la pérdida de memoria pues, sintomática. Y la resistencia es que ese sujeto evita la aparición de la patología de enfermedad de Alzheimer en estadios preclínicos, es decir, que personas en el caso de la mutación E280 o otras mutaciones causales, uno esperaría que a una edad puntual ya tuviera una acumulación de amiloide, una acumulación de tau, una neurodegeneración o ciertos cambios. Entonces, eso es lo que hablamos de resistencia. Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces, en cognición la resiliencia es mejor de lo esperado y en patología en amiloide la resistencia es que sea negativa o menor al nivel esperado para ese momento o esa edad, y resiliencia que sea positiva o más alto de lo esperado, y en tau lo mismo, negativa o menor de lo esperado en resistencia o positiva o mayor a lo esperado en resiliencia. Y los mecanismos aquí en resistencia son mecanismos que explican por qué está negativo o por qué está más bajo esos niveles de patología asociada a enfermedad de Alzheimer, y en la resiliencia son mecanismos que explican por qué tiene mejor cognición o de lo esperado a pesar de tener ese grado de patología a nivel cerebral. Y es que cuando hablamos de pacientes resilientes, entonces aquí tenemos la carga de amiloide, aquí tenemos la carga de tau, pero si ven las líneas punteadas, son personas que están en el contexto de resiliencia. Entonces, aquí tenemos el deterioro cognitivo de una persona con una patología asociada a enfermedad de Alzheimer usual, pero una persona con resiliencia tendría un delay, un retraso en el inicio de los síntomas cognitivos, y es lo que estamos intentando buscar y explicar. Que ayer les mostré ejemplos no farmacológicos que podrían llevarme a este retraso, pero aquí les voy a mostrar genes de protección que están llevando a presentar estos retrasos en la edad de inicio. Y aquí algunos mecanismos que podrían llegar a explicarme, ¿cierto? Entonces, aquí ven el paciente con enfermedad de Alzheimer y aquí un caso sin patología asociada a enfermedad de Alzheimer. Entonces, finalmente, ¿qué estamos viendo? Menor actividad glial, mayor actividad antiinflamatoria con la presencia de interleuquina 4, interleuquina 10, mayor proliferación perdón, de células madre neurales, mayor densidad de las células de von Economo, se previene la unión de oligómeros de beta-amiloide a la membrana posináptica, hay aumento del volumen del hipocampo y del cuerpo calloso. Entonces son estos cambios que me pueden llevar a favorecer una resiliencia a nivel cerebral. Y aquí estos cambios moleculares, entonces vemos cambios que se pueden dar a través de la microglía, que pueden haber cambios de la fagocitosis, la ausencia de este receptor de AM o diferentes fenotipos que se puedan presentar, disminución del estrés oxidativo, disminución de PIN, disminución de IDH1, el incremento en los procesos astrocíticos, la alteración de los perfiles de citoquinas, disminuyendo las citoquinas proinflamatorias, el aumento de la fosforilación oxidativa, el aumento de proteínas mitocondriales, y son cambios que se pueden dar en contexto de pacientes con resiliencia. Y en cuanto a mecanismos de medición, ya hemos explorado muchos a lo largo pues, de esta escuela. En los correlatos podemos tener correlatos con cognición, con variables a nivel cerebral, la validación con biomarcadores, el envejecimiento cerebral, biomarcadores cognitivos específicos o resiliencia global, los estilos de vida o medición en esos estilos de vida o factores de riesgo modificables, el envejecimiento cerebral acelerado a nivel pronóstico, los efectos del sexo, el efecto de ApoE sobre la resistencia, el efecto análisis de GWAS, que era lo que estaba mostrando Caro esta mañana, la resiliencia asociada a otro tipo de tareas como la resonancia magnética funcional. Todas estas son formas que podemos empezar a medir para evaluar la resiliencia. Este cuadro también se los mostré ayer.
factores biológicos que pueden influir en la resiliencia o factores ambientales que pueden influir en la resiliencia que debemos considerar en la evaluación global de ese paciente. Y esto lo mencionó también Caro esta mañana, que es la gráfica de Livingston, cómo a través de la modificación de esos factores de riesgo modificables voy a tener un impacto a nivel patológico, lo que va a llevar a un retraso y una prevención en la edad de inicio. Y veíamos que Latinoamérica se comporta diferente, que es muy importante que tengamos eso en mente. Entonces vamos a mirar específicamente acá qué está ocurriendo, ¿cierto? Entonces esos factores de riesgo modificables que comentamos ayer, que Carlos lo volvió a mencionar hoy, pueden tener resistencia a presentar la acumulación de la patología asociada a Alzheimer o resiliencia cuando ya tenemos la patología, pero tenemos una preservación a nivel de cognición. Y esto es lo que uno esperaría en la caída de un paciente en la medida que incrementa la patología de enfermedad de Alzheimer, que disminuya su cognición, pero en pacientes con resiliencia esta caída es mucho más lenta o más demorada. Y aquí vuelve, así como estaba en la escala anterior, que es, lo voy a mencionar brevemente, hay unos factores en etapa temprana, unos factores en etapa media de la vida y unos factores en etapa tardía. Vamos a mirar cómo eso puede llegar a tener un impacto. Entonces van a ver aquí, bueno, yo sé que se ve muy, no sé también, pero aquí hay unos numeritos M1, M3. El M1 hace relación a la producción de la patología asociada a la enfermedad de Alzheimer, el M2 al aclaramiento y el M3 al mantenimiento, la compensación que puede haber. Y la A se relaciona a amiloidosis, la T a tauopatía y la R a resiliencia. Cuando está en un negro oscuro es que hay una evidencia de que hay un soporte al controlar ese factor, que hay un efecto sobre ese proceso. Y cuando está en grisecito es porque no hay suficiente evidencia en la literatura para poder soportarlo. Entonces, cuando hablamos aquí de, perdón, yo también veo bien, de actividades mentales enriquecidas, es decir, en la etapa temprana, lo que es la educación como tal, vemos que tiene un efecto sobre la amiloidosis o una resistencia contra la amiloidosis, pero también tiene un efecto sobre la resiliencia cognitiva. Cuando vemos aquí este segundo, que es actividad física, la actividad física no tenemos evidencia suficiente para hablar del efecto sobre amiloidosis, tauopatía o resiliencia, pero sí tenemos aquí, por ejemplo, el sueño. El controlar factores del sueño va a tener un efecto directo sobre la acumulación de amiloidosis. Lo mismo acá este último, los factores cerebrovasculares o que tengan algún efecto a nivel cerebrovascular también tienen un efecto demostrado sobre la acumulación de amiloidosis. Y ya en las etapas tardías de la vida tenemos las actividades mentales enriquecidas, donde hay un efecto sobre la amiloidosis o la reserva cognitiva. La actividad física tenemos evidencia sobre la tauopatía o la reserva cognitiva. El sueño tenemos evidencia sobre la amiloidosis y la personalidad como tal sobre la tauopatía. Entonces, es lo que tenemos en este momento de evidencia en este artículo que presentan con relación a la resiliencia o la resistencia cognitiva. Y aquí vamos a hablar sobre algunos mecanismos, vamos a hablar de 3 mecanismos que pueden explicar cómo puede ese cerebro tener una resiliencia o resistencia. Entonces aquí está en condiciones saludables, donde vamos a tener una actividad neural preservada en este botón sináptico, vamos a tener el procesamiento de la proteína precursora amiloide que puede tener vías amiloidogénicas o no amiloidogénicas, pero siempre va a existir la vía amiloidogénica, pero vamos a tener la capacidad de capturarla y de procesarla o eliminarla, ¿cierto? ¿A través de qué? Procesos con la microglía. Pero vamos a tener, en algunos casos, que vamos a tener un incremento de esa acumulación de ese procesamiento amiloidogénico de la proteína precursora amiloide, lo que va a llevar a la formación de estos monómeros y finalmente de la placa, va a llevar a esta depresión a largo plazo y disfunción sináptica aquí en este botón, va a disminuir esa capacidad que tiene de aclaramiento de la amiloidosis y va a llevar pues a una disfunción sináptica mayor a nivel de las redes cerebrales. Este es un mecanismo. Esta gráfica me explica eso. Inicialmente, cuando tenemos niveles bajos o intermedios de amiloide, esto puede llegar a tener un favorecimiento a nivel presináptico, a nivel presináptico, pero cuando ya empieza a incrementarse esos niveles de amiloidosis, vamos a tener que hay una internalización de algunos receptores como NMDA o receptores AMPA, que van a haber activación periféricos o presinápticos de algunos receptores, va a haber disminución de las concentraciones intracelulares y va a haber una activación de vías relacionadas con la depresión a largo plazo, lo que va a llevar a una depresión posináptica, lo que va a llevar a una retracción axónica, a una pérdida de espinas dendríticas y finalmente la conclusión es que estos niveles altos de beta-amiloide van a ayudar o a favorecer una depresión posináptica mantenida y a una alteración a nivel de las redes. El segundo mecanismo es el aclaramiento de las proteínas asociadas a enfermedad de Alzheimer. Entonces lo que ven acá
hay una polarización de la acuaporina 4, hay un flujo sobre pues, lo que está ocurriendo a nivel cerebral, lo que va a llevar a que se haga un barrido o un aclaramiento tanto de amiloide como tau, que lo ven ahí en naranja y verde, y va a haber a nivel del sistema linfático, va a haber un favorecimiento de ese barrido de estas proteínas. Pero lo que vemos en enfermedad de Alzheimer es que se pierde la polarización de la acuaporina 4, se pierde este flujo de estas proteínas a nivel de este circuito, la acumulación o el incremento de las proteínas de amiloide y tau llevan o se pierde la capacidad que tiene el cerebro de aclarar o de barrer y finalmente pues hay una mayor agregación a nivel cerebral. Y el último mecanismo es, bueno, ya tenemos una red alterada, entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? ¿Cierto? El cerebro tiene dos opciones cuando se empieza a alterar a nivel sináptico y es mantenerse resiliente en la misma red, cuando la red puede hacerlo, entonces a pesar de tener toda esta patología, hay una homeostasis de la microglia, hay una homeostasis de los astrocitos y de todo este entorno que favorece que esa red siga funcionando. Pero puede que diga, bueno, no, esta red ya no me da, entonces vamos a buscar un apoyo por otra red, entonces va a haber una resiliencia con una red alternativa que esté saludable, que me pueda, pues puede haber una hiperactivación de esa red o puede ejercer otras actividades de esa red, pero favorecer que esa tarea cognitiva se preserve. Entonces eso puede llegar a pasar, que es lo que hemos llamado, entre comillas, compensación en este fenómeno que se ocurre previo al deterioro cognitivo leve en los pacientes. Con relación a ApoE, ApoE tiene un rol en la homeostasis cerebral, es una lipoproteína clave en el transporte de colesterol y fosfolípidos en el cerebro produce fosfolípidos y es muy importante el mantenimiento del equilibrio lipídico a nivel cerebral, que esa es una discusión que tenemos cuando estamos tratando de dislipidemias, hasta qué punto somos tan agresivos con esa dislipidemia y cómo mantener un equilibrio entre esos factores de riesgo cardiovascular y evitar que tenga un stroke, pero también cómo no alteramos toda esta dinámica que puede tener el cerebro en la producción de colesterol. Y aún así, el cerebro, a pesar de esas bajas que nosotros hacemos con esos hipolipemiantes, el cerebro aumenta la producción para poder mantener un equilibrio. Y es independiente de la producción de colesterol a nivel hepático, ¿cierto? Pero tenemos que ver cómo se están comunicando ellos dos a nivel hepático y a nivel cerebral en la producción de colesterol y el equilibrio a nivel lipídico. El ApoE se une a receptores como el RP1, LRR y ApoE-R2, regulando la captación de lípidos y el metabolismo neuronal, y tiene una interacción con heparan sulfato protoglicano que va a ser muy importante para lo que vamos a conversar y es fundamental para la distribución de lípidos y la propagación de tau a nivel cerebral. Entonces ya dijimos, ApoE4 es un factor de riesgo, ApoE2 es un factor protector y ApoE3 es un factor neutral. La mayoría es ApoE3. Ya estos porcentajes disminuyen y más o menos un 20% de la población es ApoE4. ApoE4 es mucho menos, ¿cierto? Recuerden que siempre tenemos 2 alelos por cada gen. Entonces, de este alelo, pues esta es la proporción, pero la mayoría es ApoE3. Y les contaba ayer del artículo de Fortea, que habló sobre los ApoE4. Este artículo fue bastante disruptivo, pero si ustedes ven aquí, el riesgo de las personas ApoE4 incrementa aproximadamente desde los 55 años, muy alto, el riesgo de tener demencia o de empezar a tener patología asociada a enfermedad de Alzheimer, comparado con las ApoE3, que el riesgo se mantiene a lo largo de la vida, es un factor neutral, ¿cierto? No tiene una influencia como tal tener ApoE3. Y cuando miramos los biomarcadores asociados a amiloide, aquí los de tau, en verde están los 3,3 y en rojo están los 4,4 y los que están en puntico son centiloides de P-amiloide o P-tau y los que están en triangulitos son marcadores en líquido cefalorraquídeo. Pero aquí es evidente cómo los 4,4 tienen un incremento desde los 55 años de la patología asociada a enfermedad de Alzheimer y como la taupatía también empieza a incrementar también desde los 55 años en esta población con 4,4. Y lo que él mostró fue que estos pacientes desde los 65 años tienen un riesgo muy alto de empezar síntomas asociados a enfermedad de Alzheimer, el DSL aproximadamente a los 71, la demencia a los 73 y un fallecimiento a los 77. Entonces estas curvas empiezan a separar muy claramente en los que tienen ApoE 4,4 de los que tienen 4 con otra combinación de los que son 3,3 o otro tipo de combinación alélica que puedan tener con este genotipo ApoE. Y en genes de protección, vamos a hablar de ApoE3 Creature. ApoE3 Creature tiene una variante, esta R136S, que genera una protección extrema, que fue un artículo que publicamos en 2019, pero hay otros genes, muchos genes. Hay muchos genes que se han descrito, como este ApoE3, que reduce el riesgo en un 60%, o este en ApoE4, que reduce el riesgo en un 50%, y aún así hay muchos genes que se han descrito en ApoE o en otros genes, porque cuando les mostré esa gráfica de genes de riesgo,
hay variantes dentro de esos genes de riesgo que pueden llegar a ser protectoras dependiendo del mecanismo, si genera una ganancia o una pérdida de función de esa proteína. Esta gráfica la vimos ayer, entonces simplemente para recordar que en el 2019 está hallazgo de ApoE3 Christchurch y en el 2022 de LIN-Cusco. Entonces vamos a hablar un poquito de ese efecto protector de ApoE3 Christchurch. Entonces, ApoE3 Christchurch se llama así, no porque o sea, nosotros no le colocamos el nombre a Christchurch. Eso fue algo que lo encontraron en el año 87 y fue descubierto en Nueva Zelanda en un paciente con como una predisposición a una hiperlipoproteinemia. Es decir, tiene una dislipidemia importante los pacientes que tienen variantes genéticas o que tienen Christchurch. Lo que nosotros hicimos fue en el 2019 ya no solamente pensar en esta dislipidemia, sino demostramos cómo a través de una mujer que les conté ayer, que era de 72 años, que cuando llegó al grupo de neurociencias estaba empezando los primeros síntomas o quejas de memoria, y sumado a lo que está diciendo Carolina, cuando nosotros la presentamos en un staff y sentamos a la señora frente a todo el grupo de neurociencias, uno esperaba a esa persona que tuviera todos los factores de protección. Pero una persona que fue desplazada por la violencia, tuvo violencia intrafamiliar, con muy bajos recursos económicos, muy baja educación, con un alcoholismo impresionante, seguía consumiendo alcohol hasta los 72 años aproximadamente, muy pobre recurso social, es decir, tenía todos los factores de riesgo. Y aparte tenía Christchurch y no tenía una copia de Christchurch, sino tenía dos copias, es decir, tenía una dislipidemia importante, un colesterol altísimo, triglicéridos súper altos, sin tratamiento farmacológico porque pues como mencioné, tenía muy bajos recursos sociales, es decir, que muy pobre acompañamiento para poder llevarla a consultas, tener tratamiento, etc. Entonces tenía muchos factores de riesgo sumado a la mutación en presenilina 1, pero tenía dos copias de Christchurch que la protegió durante aproximadamente 30 años de empezar el deterioro cognitivo. Y después lo que hicimos en el 2024 con relación a Christchurch, que lo veremos más adelante, es ver el efecto de los heterocigotos. Porque cuando publicamos en el 2019 dijimos, solo tiene un efecto en los homocigotos. Pero después, ya, ahorita les cuento, les echo el chisme de los heterocigotos. Entonces, ¿qué vimos? Que tenía una protección extrema, tenía una protección alrededor de 30 años del inicio de los síntomas cognitivos, limitando la patología de Tao y la preservación de la cognición. Y vamos a ver los mecanismos biológicos que presenta Christchurch. Lo primero es que disminuye la propagación de Tau y eso lo hace a través de una reducción de la unión a paransulfato proteoglicano, lo que limita tanto la recaptación como el sprint o la distribución de Tau a nivel cerebral. La modulación a nivel de la microglía y eso reduce la neuroinflamación y también la neuroprotección a través del influjo de lípidos, lo que también me ayuda con el transporte y disminuye pues, la inflamación en algunos aspectos. Entonces vamos a mirar un poquito. Ayer les mostré esta gráfica simplemente para recordar acá la parte superior amiloide, la parte inferior Tau. Este caso es el caso protegido que se llama Liria y este caso es un caso familiar a una parecida de 44, a una usual, perdón, de 44 años del deterioro cognitivo leve. Miren que aquí hay mucho amiloide y aquí no hay nada de Tau. Esta es una escala en la que ustedes ven, entre más rojo esté, mayor concentración en esas áreas a nivel cortical. Entonces tenía Tau en regiones occipitales, que algunas nos hicieron preguntas si tenía síntomas posteriores, ¿cierto? Si tenía algún síntoma de atrofia cortical posterior o algún síntoma posterior, pero en realidad no tenía ningún síntoma neurológico al respecto. Comparado con la familiar, con la prima, que tenía Tau en regiones muy usuales como la precuña, lóbulo temporal medial y ya pues, distribuido a nivel cortical. Y cuando veíamos a nivel funcional con el PET-FDG, veíamos que había una preservación del metabolismo cerebral, especialmente en regiones como la precuña. Si ustedes ven el caso de la prima, a una edad usual de presentación de 44 años, aquí hay un hipometabolismo en la región de la precuña, pero en este caso está preservado. Entonces, y lo mismo, este puntico rojo es el caso de Aliria, y lo que vemos en cada uno de ellos es el burden de Tau es bajo, el de amiloide es muy alto comparado con los controles, que también es muy interesante, que ayer discutíamos ese papel de la amiloidosis. El volumen hipocampal está a un nivel, pues, o sea, está disminuido, pero no tanto comparado con otros portadores, y el metabolismo de la glucosa está aumentado, está preservado, más que aumentado, está preservado. Y a nivel patológico, cuando ella falleció, que no falleció por la demencia, ella falleció por un melanoma,
veíamos en ese cerebro lo mismo, que habían áreas del cerebro donde había taupatía, pero era a niveles mucho más bajos comparado con otras personas con la misma mutación a una edad usual de presentación, pero habían otras regiones donde había una preservación, por ejemplo en corteza frontal, miren que aquí no había tau, en hipocampo sí había una taupatía, ¿cierto? Y en corteza occipital había mucho mayor taupatía. Y esto es comparando un paciente control, un paciente con Alzheimer esporádico, un paciente con enfermedad de Alzheimer familiar y Christchurch. Entonces, en la parte superior está la amiloidosis, donde vemos que Christchurch tiene mucha más amiloidosis, inclusive que el control familiar de la misma variante genética, que los casos con Alzheimer esporádico, pero tiene muy poco taupatía. En esta región específica que se evalúa acá, tiene muy poca taupatía y tiene menor degeneración neuronal, que eso también fue algo que empezamos a observar, y es que no solo es que no había tau, sino que había mayor preservación a nivel celular en esas regiones corticales. Entonces, dentro de los mecanismos de protección, hay una reducción de la unión aparansulfato proteoglicanos. Presenta ApoE3 Christchurch tiene esta mutación R136S que reduce su interacción con heparansulfato. Esto disminuye la propagación y acumulación de la proteína tau fosforilada. Y se ha propuesto que esta unión o menor unión a heparansulfato impide que tau forme agregados tóxicos y se propague en el cerebro. Entonces eso nos empieza a dar algunos mensajes, y ayer se los mencionaba, como en qué momento tratar, porque lo que debemos evitar es que inicie la taupatía. Entonces, tratar personas sintomáticas, ya hay un proceso de taupatía muy importante, y eso es un mensaje, porque la protección que dio Aliria es una protección, como mencioné ayer, hacia el deterioro cognitivo leve. Cuando arrancó el deterioro cognitivo leve, ya. Todos los mecanismos compensatorios, todas las redes cerebrales que estaban ahí como soportando, ya quedaron listas, y ya la progresión a la demencia fue igual, fue usual. Y lo mismo observamos en los heterocigotos. Entonces, aquí nos empieza a dar mensajes muy importantes para que pensemos en el tratamiento futuro de esta enfermedad. Sobre los astrocitos y la microglía, se ha observado en modelos humanos y murinos que Christchurch modela la activación de astrocitos, preservando su función en la barrera hematoencefálica y reduciendo la neuroinflamación. Mejora la respuesta de la microglía al facilitar la eliminación de beta-amiloide y prevenir su toxicidad. Y en estudios con RNA-seq han revelado que Christchurch incrementa la expresión del receptor del RP1 en astrocitos, lo que podría potenciar su rol en regulación de lípidos y en neuroprotección. Entonces, aquí pues este es otro artículo, como mencioné, desde que salió este artículo de Christchurch en 2019 han habido muchos grupos que están estudiando Christchurch en modelos celulares, en modelos animales, inclusive hay estudios, creo que no lo traje acá, en que han colocado Christchurch en ApoE4 y han visto cómo Christchurch es capaz de modular o inhibir el efecto patológico que tiene ApoE4 a nivel cerebral. ApoE3 Christchurch ejerce un efecto modulando la respuesta inmunitaria, reduciendo propagación de tau, alterando la interacción de ApoE con receptores claves como heparansulfato, que es lo que estamos viendo acá. Lo que demostraron estos autores, o lo que están ellos expresando en modelos murinos, es que tau tiene una menor acumulación de amiloide, que no fue lo que vimos en Aliria. Pero Aliria es un solo caso y Aliria vivió mucho tiempo, fueron 30 años más de lo que esperaríamos que viviera, o inclusive más de 30 años, entonces siguió acumulando amiloide, ¿cierto? Pero en estos modelos murinos, ellos lo que proponen es que este tipo de mecanismos de protección de Christchurch disminuye la acumulación de beta-amiloide y disminuye la neuroinflamación por los mecanismos que hemos discutido. Y aquí es para ver estos astrocitos. Entonces aquí es un control, aquí es un paciente con SAT, con esporádico, un Alzheimer familiar y un paciente con Christchurch, la paciente homocigota. Entonces vemos que en esporádicos hay una disfunción astrocitaria, hay una menor capacidad de mantener la homeostasis a nivel cerebral, pero que en los casos familiares los astrocitos muestran una respuesta hiperreactiva, caracterizada por una mayor expresión de GFAP y una mayor asociación con vasos sanguíneos, y en Christchurch estas alteraciones fueron mínimas a pesar de la elevada carga de beta-amiloide. En este caso, que menciono que tiene una carga de amiloide muy alta, comparado con los casos en modelos murinos, sugiriendo que hay un posible efecto protector con menor reactividad y mejor organización a nivel celular, que es lo que estamos observando pues acá en esta imagen. Entonces, hay una reducción también de la patología vascular, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se ha observado que estos pacientes con Christchurch tienen menor angiopatía amiloide, y eso también es relevante pensando en tratamientos, ¿cierto? Porque uno de los riesgos altos de los tratamientos actuales son los ARIAS, que son las anormalidades vinculadas al amiloide, relacionadas con el amiloide, que llevan a hemorragias o edema,
Y estas angiopatía amiloide en un paciente sin tratamiento también puede presentar microhemorragias y también puede presentar accidentes cerebrovasculares. Entonces esto podría estar relacionado con una mejor regulación del metabolismo lipídico y menor interacción de ApoE con heparansulfato en las paredes vasculares, que es lo que vamos a ver igual. Controles esporádicos, familiares y Christchurch. Entonces estamos viendo en los Christchurch, en todas estas imágenes, que Christchurch tiene una menor vasculatura preservada, con una menor afectación estructural en los vasos sanguíneos como tal, y también vemos ya en la histología o histopatología que hay menor angiopatía amiloide. Y finalmente, ApoE3 Scratcher también mostró que hay una reducción de aquaporina 4, pero con menor impacto en la integridad gliovascular, que es lo que vemos en esta imagen como tal. En SAT, en el esporádico y en el familiar, una disminución en la expresión de aquaporina 4, que es una proteína clave, como lo mencionaba ayer Javier, en el flujo de líquido intersticial a nivel cerebral. Entonces, nos empezamos a preguntar qué pasaba con los heterocigotos, porque empezamos a encontrar esa genealogía que les mostré ayer, donde encontramos un número alto, que fueron aproximadamente 118 personas con heterocigosis. No todos ellos tienen presenilina 1, ¿cierto? Eso digamos que es un número muy limitado. De esos 118, aproximadamente 28 tenían presenilina 1 y Christchurch en heterocigosis. Pero igual queríamos ver esos pocos que tenían presenilina 1 y heterocigosis, cómo se habían comportado o cuál era la edad de inicio. Entonces lo que logramos observar es que había un retraso de aproximadamente 5 años en la edad de inicio, pero aquí, por ejemplo, estamos viendo que tienen igual una menor taupatía. Por ejemplo, este es un hijo de Aliria, donde vemos que comparado con un caso control, tiene aquí hay acumulación de tau y aquí en esta región no hay acumulación de tau y hay preservación del metabolismo a nivel parietal. Entonces, a pesar de que solo hay un alelo de este gen protector, igual hay una preservación a nivel patológico, tanto de protección contra tau como de protección del metabolismo a nivel cerebral. Y esta es otra imagen del mismo caso. Este es un hijo de Aliria, donde vemos que hay una protección contra la taupatía. En este caso, él ya tenía un deterioro cognitivo leve, no fue un caso extremo, era una presentación alrededor de los 52, 53 años de edad, pero vean que tenía una protección contra la taupatía en el momento de esta neuroimagen. Entonces lo que hicimos fue mirar por medio de una curva de supervivencia, donde colocamos todos los pacientes con E280A sin Christchurch y los pacientes con E280A más Christchurch. Entonces miramos aquí para el deterioro cognitivo leve y para la demencia cómo se comportaban y vimos que había un retraso en la edad de inicio aproximadamente de 5 años, es decir, un efecto leve, muy similar al efecto que se observa en ApoE2, pero se vuelve supremamente interesante porque eso nos está hablando de que hay un efecto de dosis. Entre mayor carga génica de este gen de protector, mayor es la protección a nivel cerebral. Entonces eso también es muy importante cuando estemos pensando en cómo hacemos traslación a terapias asociadas a este mecanismo de protección. Y las gráficas de abajo simplemente hicimos un macheo entre pacientes con Christchurch y pacientes, un número importante de pacientes a una edad y escolaridad similar, para poder comprobar que el efecto se mantenía y se mantiene. Se mantiene un efecto aproximadamente de 5 años de protección. Eso con relación a Christchurch. Y el otro caso es un caso que lo denominamos J, es un caso también de 70 años, pero es un caso también bastante interesante y es un ejemplo de resiliencia. Entonces vamos a ver el caso de J, la misma imagen de ahorita, vamos a ver en la parte superior amiloide, en la parte inferior tau, este es J y este es un paciente de la misma familia a una edad de presentación usual con deterioro cognitivo leve. Entonces vemos que ambos tienen una gran cantidad de amiloide a nivel cortical y ambos tienen una gran cantidad de tau, ¿cierto? No está protegido, tan protegido como era el caso de Aliria. Vemos sí que hay una leve protección a nivel funcional, pero no el ejemplo de Aliria, que era una protección mucho más fuerte a nivel funcional en el metabolismo con el PDFDG, pero tiene un mejor metabolismo comparado con el caso familiar. Y vamos a mirar, creo que no traje otra diapositiva donde hacía una ampliación, pero aquí esta partecita es la corteza entorrinal. Entonces, hagan de cuenta que cogimos el temporal, que está como un tubito, y lo abrimos, para que se viera como un mapa plano y lo pudiéramos observar. Entonces, aquí está la corteza entorrinal. Este es el caso con Rilling-Colbos, este es el caso homocigoto con Christchurch, este es un caso sin ninguna variante de protección, solo con la mutación E280A, asintomático, y este es un caso con E280A con deterioro cognitivo leve como control. Entonces vamos a empezar con el asintomático. En la primera región donde vamos a ver cambios asociados a tau es en la corteza entorrinal.
Es la primera región cortical donde yo espero ver acumulación tanto de amiloide como de taupatía. Cuando el paciente ya progresa a deterioro cognitivo leve, ustedes ven que la taupatía ya está más dispersa por toda esta región del lóbulo temporal medial, incluyendo la corteza entorrinal. En el caso de Aliria, que es un caso homocigoto para Christchurch, miremos que esta región del lóbulo temporal medial y la corteza entorrinal está completamente protegida. Pero en el caso de Rilin-Colbos, vean que tenemos mucha taupatía, pero hay una preservación de la corteza entorrinal. Entonces eso se vuelve muy interesante, se vuelve muy importante porque lo que está protegido es la corteza entorrinal. Entonces vamos a mirar un poquito el porqué. Entonces Rilin es una glicoproteína extracelular producida por interneuronas GABAérgicas y algunas neuronas excitatorias. Se unen a receptores como ApoE-R2 y BLDLR, activando la vía DAP1, que es un mediador intracelular clave. Tiene funciones fisiológicas claves como la regulación de la plasticidad sináptica y el ETP, la potenciación a largo plazo en el hipocampo, y eso ha sido muy interesante en los modelos murinos, porque los modelos murinos solo con Rilin se comportan mejor que los controles, que los ratones controles, tienen un mejor desempeño en las pruebas. Mantenimiento de la arquitectura laminar cortical durante el desarrollo y un control de la fosforilación de tau, evitando que se hiperfosforile y evitando que se agregue. En Alzheimer, la señalización de Rilin se ve comprometida y en Alzheimer contribuye a que se active menos de AB1 y haya mayor fosforilación de tau, lo que lleva a una pérdida progresiva de neuronas en la capa 2 de la corteza entorrinal, porque Rilin está enriquecido en corteza entorrinal, específicamente en la capa 2. Entonces, por eso es que logramos observar esa protección de tau. Entonces, lo que vimos con los casos de Rilin es que en corteza entorrinal, que es esta de acá, había menor propagación de tau. Sí había amiloidosis, pero había menor propagación de tau comparado con los controles. Y lo mismo acá, lo que fue en corteza entorrinal. Esto es corteza parietal. Perdón que me perdí ahí, pero bueno. En corteza entorrinal vimos que había en estos Christchurch y estos Rilin-Colbos, había una menor concentración de tau, pero no había una preservación con relación a la amiloidosis. La amiloidosis sí estaba igual que en cualquier caso. Entonces Rilin-Colbos potencia la señalización de Rilin con una mayor activación de AB1, favoreciendo la estabilidad sináptica y la neuroprotección, reduciendo la taupatía, especialmente en corteza entorrinal y el hipocampo, mantenimiento de la densidad neuronal de la capa 2 de la corteza entorrinal, protegiendo la función cognitiva, y una mejor respuesta a estímulos sinápticos, lo que puede compensar la neurodegeneración incipiente. Entonces, ¿por qué se vuelve interesante Rilin-Colbos? Porque esa protección específica en corteza entorrinal nos está hablando de puntos gatillo. Si lográramos tener algún medicamento que pudiera proteger esa región específica, podríamos retrasar, que en este caso fue alrededor de 25 o 30 años, la de inicio de síntomas cognitivos. Entonces, por eso se vuelve tan relevante, porque empezamos a mirar cómo hay ciertos puntos importantes que debemos tener como blancos terapéuticos para empezar a tratar. Entonces ya hay modelos celulares y modelos murinos con esta variante genética igual. Se observa pues esta densidad elevada, y en modelos de ratón mostraron reducción de acumulación de tau en regiones vulnerables, preservando la integración sináptica y la función cognitiva, pero vemos que el efecto está más, es fuerte en hombres o en machos en modelos murinos comparado con las hembras en modelos murinos. Y lo mismo en un caso de una hermana del paciente que tenía Rilin-Colbos pero que no tuvo un efecto protector. Entonces, si hay un dimorfismo sexual en este gen, que todavía estamos pues como estudiando. Entonces este es un resumen entre los dos genes. El mecanismo principal de ApoE3 Christchurch es disminuir la unión a paransulfato, lo que disminuye la propagación a tau. Y en Rilin-Colbos una mayor activación de AB1, lo que disminuye la hiperfosforilación de tau. El efecto sobre tau en Christchurch, una menor acumulación en corteza entorrinal. Y en Rilin-Colbos protege contra la neurodegeneración, pero en la capa 2 específicamente. El efecto de amiloidosis de beta-amiloide en Christchurch, como les mencioné, en modelos murinos se ha visto que hay una mayor eliminación y un menor depósito vascular, y en Rilin-Colbos no afecta directamente la carga amiloide, como ya hemos mencionado. Con relación a la microglia de los astrocitos, hay un aumento en la actividad antiinflamatoria y eliminación de beta-amiloide por parte de ellos, y en Rilin hay una modulación de la plasticidad sináptica. El impacto neurovascular, Christchurch disminuye la angiopatía amiloide cerebral y Rilin-Colbos preserva la organización neuronal. Y efecto diferencial por sexo en Christchurch no es reportado, y en Rilin es mucho más marcado, más fuerte en machos. Y ya estas como unas aproximaciones terapéuticas que se están haciendo ahorita. De Christchurch se generó un anticuerpo. El anticuerpo es este,
7C11 y se están haciendo pruebas en modelos animales. Se están haciendo pruebas en simios, en estudios independientes, y ha mostrado un efecto interesante. Pero bueno, yo más allá de contarles eso, es como qué ventanas abren estos genes de protección, ¿cierto? ¿Cómo podemos aprender acerca de estos mecanismos que hemos visto a través de los cerebros, de modelos animales, que hemos aprendido de la clínica? ¿Qué podemos hacer para imitar ese efecto protector? Porque me devuelvo, y obviamente nosotros estamos haciendo ensayos clínicos con lecanemab, donanemab, con muchos antiamiloideos, anti-tau, pero nosotros estamos enfocados en prevención. Eso, digamos que sí somos coherentes en ese sentido, y más allá de tratar solo personas sintomáticas, estamos tratando personas inclusive desde los 20 años de edad, con antiamiloideos o con otro tipo de terapias para intentar modular esa actividad y evitar que se genere toda esta cascada, porque es que esto es una tormenta de sucesos que si no lo detenemos en un punto crítico, ya no lo vamos a detener. Pero Christchurch y Rilin y este otro gen candidato que esperamos publicar pronto ofrecen una ventana de oportunidad en terapias. Entonces, hay vías de modulación, como mencionamos, esa interacción de ApoE con heparansulfato, cómo imitar este efecto de heparansulfato en disminuir esa capacidad de captación y dispersión de la proteína tau, o cómo potenciar esas vías de Rilin-Colbos para poder favorecer esa función sináptica y esa disminución de hiperfosforilación de tau en regiones específicas o regiones gatillo. Entonces han habido algunas terapias o propuestas, entonces está como cómo podemos potenciar, por ejemplo, Christchurch con ApoE2. Siendo ApoE2 protector, si le colocamos Christchurch tendría algún efecto mayor. Eso todavía está en discusión. Cómo hacer edición génica, ¿cierto? Por medio de cuerpos virales que pudieran transportar y hacer esta edición génica o terapia génica en algunos pacientes. También está en investigación, son propuestas que se pueden estar generando, pero vienen problemas, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con los anticuerpos? Los anticuerpos son muy grandes. La mayoría, el porcentaje más alto, bueno, el porcentaje que pasa a la barrera hematoencefálica es mínimo. Entonces eso trae problemas para las terapias actuales, pero también trae problemas para la terapia que estamos proponiendo con el anticuerpo de ApoE3 Christchurch. Entonces ahí la propuesta sería a futuro, ojalá, moléculas pequeñas, que ya se están empezando a utilizar en otras terapias o en otras apuestas terapéuticas. Entonces tener moléculas pequeñas que atraviesan mucho más fácil la barrera hematoencefálica, pero que pueda tener un efecto similar de protección o imitar este mismo mecanismo o vía fisiológica de protección de Christchurch. Entonces esa es otra propuesta que está también en la mesa, no está avanzada. Y finalmente todo eso es cómo poder llegar a tener ese mismo efecto protector que nos ha mostrado Christchurch. Y este es el panorama que tenemos actualmente con estas terapias antiamiloideas y anti-tau, que son interesantes, vale la pena pues como continuar en este camino, pero indudablemente tenemos que ver cómo podemos avanzar en este otro espectro de protección. Entonces ya para concluir, Christchurch y Rilin-Colbos actúan en diferentes niveles fisiológicos para proteger contra la patología de la enfermedad de Alzheimer, uno en resistencia a la patología y otro en resiliencia cognitiva a pesar de la carga patológica que puede tener. Si sus mecanismos pueden ser replicados en estrategias terapéuticas dirigidas a reducir la propagación de tau y preservar la función sináptica, y se debe explorar la interacción con otros genes y también la aplicabilidad en poblaciones diversas, ¿cierto? La idea con esto, ya después de pasar todas estas fases en modelos animales, es poder empezar la experimentación en modelos humanos y mirar pues cómo podemos avanzar, pero es otra puerta que se abrió gracias al descubrimiento de estos genes de protección. Bueno, espero que no haya ido muy rápido y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. ¿Alguna pregunta? Uno, dos, una competencia. Hola, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Tengo dos preguntas. La primera es, tú mostraste que en los portadores de la ApoE3 Christchurch tenían una vasculatura preservada con menor afectación estructural del vaso, medida, según lo que vi, a lo mejor entendí mal, pero según lo que vi con imagen de microscopía. ¿Estudiaron o saben algo acerca de cambios estructurales en resonancia magnética en esos mismos hiperintensidades, por ejemplo, perivascular space, etcétera? No, a ver, digamos que con Christchurch ha sido muy interesante pues el modelo, pero no tenemos como esa comparación porque tenemos
digamos, solo un caso hemocigoto y algunos heterocigotos. En este momento obtuvimos un grant para poder estudiar Christchurch. Mejor dicho, aquí sí, no importa presinilina, solo Christchurch. Porque queremos evaluar, hace poco salió un artículo en Nature sobre, pues un grupo, no me acuerdo dónde era, pero lo que ellos dijeron en ese artículo de Nature es que ApoE4 demostraron el efecto inflamatorio de ApoE4. Y queremos nosotros demostrar que ApoE3 Christchurch tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces hicimos un diseño metodológico para tener todos estos Christchurch, independiente de presinilinas, Christchurch con personas también con ApoE4, 4, 4, 4 y 3 Christchurch y poder evaluar su efecto antiinflamatorio. Y estamos explorando cómo evaluar vasculatura ocular por medio de OCT u otros mecanismos para poder evaluar ese efecto a nivel vascular. Evaluar la vasculatura a través de resonancia, o sea, serían vasos gruesos, porque esa ha sido una discusión que hemos tenido, pero evaluar la microvasculatura a través de MRI es muy difícil y pueden haber secuencias que puedan ayudarnos, pero estamos pensando que la vasculatura a nivel del vaso y con OCT nos pueda dar mucha mayor información y estamos intentando pues colaborar con un grupo de Europa para hacer ese trabajo, ¿cierto? Y eso nos podría dar un poquito más de luz. Ahora, perdón que me amplíe, pero me parece importante. En un modelo de CADASIL, que eso no lo hemos publicado, así que queda entre nosotros, en un modelo de CADASIL encontramos que tenía una de estas variantes de protección. Y encontramos, CADASIL es un modelo donde Notch3 genera un daño sobre la vasculatura cerebral. Y es lo que produce los eventos cerebrovasculares y lleva al deterioro cognitivo. Pero encontramos que al tener esta variante había una ¿cierto? Entonces no hay muchas lesiones microangiopáticas. Alguien ayer hablaba de los espacios de Virchow Robbins o me lo soñé, pero alguien ayer lo discutía. Entonces esos espacios perivasculares y toda la angiopatía alrededor es muy importante en Alzheimer. Entonces esta protección es relevante, pero creo que estamos cortos. Pero bueno, espero que con este gran podamos ampliar un poquito ese detalle. Súper bien, gracias. Y la segunda también es breve. Tú mostraste que en APOE3 Christchurch estaba preservada la corteza entorrinal, o sea, estaba protegida de alguna manera la corteza entorrinal. Y esa evaluación de la taupatía de la corteza entorrinal la habían medido con PET. ¿Se sabe algo de la atrofia? Sí, no, inclusive en Christchurch, que fue el caso homocigoto, tanto en los hijos del caso índice como en otros heterocigotos, había una preservación, o sea, hay una disminución en la atrofia, una preservación a nivel funcional, había menor topatía, menor amiloidosis era muy parecida o mayor, inclusive en el caso índice, pero sí, sí había mayor, o sea, una preservación de lo que uno esperaría a nivel estructural. Gracias. Buenos días, doctor. Igualmente felicitarlo por su ponencia muy interesante. Yo también tengo dos preguntas. Bueno, la primera es, no sé si entendí bien, pero la paciente del caso índice Lidia, que tenía 72 años, o sea, recién a los 72 años empezó a presentar síntomas de demencia leve. De deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo leve. Pero luego creo que Progresó. hubo progreso, pero falleció por melanoma, ¿no? Bajo ese contexto, la presencia de ApoE3 Christchurch, o sea, su presencia parece ser necesaria para proteger la patología cerebral y el metabolismo cerebral, pero no es suficiente para protegerla del Alzheimer por deterioro cognitivo. La protegió por 30 años, ¿cierto? O sea, ahí lo llamativo es que a pesar de que ella tenía mucha amiloidosis, no desarrolló taupatía, ni taupatía en regiones claves como la corteza entorrinal, ¿cierto? Y los síntomas cognitivos iniciaron 30 años después de lo esperado. Esta población, como les mostré ayer, inicia el deterioro cognitivo a los 44 años, la demencia a los 49 y está falleciendo alrededor de los 59. Y ella empezó alrededor de los 72, tuvo su demencia alrededor de los 75 y falleció a los 76. Entonces ella se retrasó, ¿cierto? Entonces lo que logró Cratchit fue retrasar, pero no logró eliminar. En palabras del doctor Lopera, decía, si yo logro retrasar 30 años la enfermedad, prácticamente es la cura. Pero no estamos ahí todavía, estamos en una prevención, ¿cierto? Y por eso soy tan enfático en cómo prevenimos, porque lo que logró este gen fue prevenir o retrasar el deterioro cognitivo. Gracias. Hola, muchas gracias. Mi pregunta va dentro del contexto de las dificultades que mostrabas que tenían
las posibles terapias que podrían haber en Alzheimer, ya que está el tema del tamaño de los anticuerpos y la necesidad de tener un carrier específico para el sistema nervioso. No sé si saben o lo han meditado de la vía de la administración intranasal de estos posibles mecanismos terapéuticos, porque ahí no está la limitante tanto del tamaño de lo que vayan a administrar y se saltan la barrera hematoencefálica como teniendo algo mucho más directo. Sí han habido estudios, nosotros no hemos hecho estudios con implicación intranasal, ¿cierto? Hemos tenido estudios intratecales, hemos estudios intravenosos o estudios orales. Pero no hemos hecho ese, pero es una vía interesante a explorar. Lo que pasa es que ahí es la concentración, el número de aplicaciones, ¿cierto? Que, sí, pues que sea viable y escalable, pero es una muy buena alternativa. Pero en este momento creo que no hay ninguna terapia en Alzheimer que esté bajo esa vía, pero sé que sí han habido ensayos clínicos así. Muy buena pregunta. Oh, buenas tardes, doctor David, muchas gracias por la presentación. Es que a mí me surgió una duda cuando muestras como los abordajes, pues de hecho había sido una duda al principio que tenía, como si este tipo de terapias con el gen protector se podrían aplicar en terapias de edición genética, y mencionas el prime editing. Entonces tú también mencionas que el ApoE se expresa principalmente en los astrocitos. Entonces no sé si las terapias de prime editing que ya están haciendo están buscando como esa edición genética en los astrocitos, y si no, ¿crees que sería una opción viable para terapia genética? La segunda. No, no la estamos. Lo que mencioné ahí no es cosas que estemos haciendo, son puertas que yo creo que se pueden abrir y que son totalmente viables, ¿cierto? O sea, hacer edición génica, si hay otros ejemplos donde se han utilizado y yo creo que podría ser viable. Digamos que hubo una compañía en Estados Unidos que se abocó por hacer el anticuerpo, entonces nosotros estamos como apoyando para poder pues como hacer modelos metodológicos que permitan como realmente evaluar si, por ejemplo, ¿qué efecto puede tener Craigshore en la dislipidemia, ¿cierto? Y si estos simios desarrollan dislipidemia, o en simios diabéticos, ¿cuál es el efecto? Porque los simios envejecidos, ¿cuál sería el efecto de poner Craigshore? Y no solo poner monodosis, sino los modelos en múltiples dosis que puede generar, ¿cierto? Entonces yo estoy acompañando ese proceso. Pero todo lo que mencioné de small molecules, de terapia génica, otras cosas son puertas que yo digo que se pueden abrir y ojalá alguien las abra, Entonces pero, sería pero viable es inducir totalmente una viable, mutación en astrocitos. sería muy viable. Gracias. Thank you, David. Wonderful, very, very good presentation. I have two questions. One is a follow-up in terms of the MRI. So even the ones that you don't know the mutation, but you know that they have biological markers for ED, but have resilience. If you do have at least structural MRI from those, so we could look at brain reserve or something like that. And the second one, are you thinking, or are you already working with brain organoids, or do you have from those ones that you could at least try a couple of in vitro pre-clinical tests with them? Yes. The first question, we have the MRI for some of these patients, but we have only five or 10 MRI because we identify this patient so late, and the majority of them in this moment is younger or not have present one. And with this new grant, we don't have the budget for perform MRI. Sadly, but we don't have the amount for that. But the idea is in this new grant, study the extracellular vesicles and inflammatory markers and cognitive markers and ECG and other markers is very interesting in this moment, and maybe the ocular markers.
but we don't have the numbers of MRI for compare, but we observe in qualitative mode, we observe the preservation of the thickness of the cortex in this population. And the second, we have the organoids for that. We have organoids for Christchurch, for Reeling, and the new gene we submit recently. And I occult these slides, but we have this paper in draft, but we have this is the conclusion, but basically the Christchurch modulate beta-catenin for this way, the WNT signaling in these organoids. We can share and collaborate if you are interested, and we have these cells in our group in United States too, but we have this possibility for share Reeling, Christchurch, and the new gene. In the next year, I tell you about the new gene. Muchas gracias, David. Un aplauso. No. Tranquila. Hablemos. Están oyendo sus conversaciones, lo siento. This is for you. Oh. I forgot to change the date. Oh. I'm sorry. Now, we welcome Dr. Fernanda Tabamor, and thank you for your presentation. Thank you. Thank you very much, Dante, again. I hope to be able to talk a little bit. I'm sorry, this is with the wrong date. It was yesterday, but that's fine. So we're going to change a little bit, but not too much. The subject, I will not talk now about neurodegenerative disorders, but I will talk about translational neuroimaging in the context of brain plasticity. And at the end, that's a little bit linked also to cognitive reserve. We will also introduce a concept of cognitive connective reserve. So this is just how we're gonna talk today. So we have been, and all the things, we are gonna try to explore the concept of brain connectome that I also introduced yesterday, and try to understand the change of those connectome, of those measurements of brain connectivity in the context of brain plasticity. We know that brain plasticity can vary a lot in intensity, so it's small, subtle synaptic plasticity to huge plasticity that can actually rewiring connections and circuits in our brain. And I'll show some examples, and the majority of them it will actually
have a focus in the interhemispheric plasticity, and I hope I can explain you why. So we all know that we have a very complex brain that has a lot of very complex functions, and to be able to really perform all those very complex functions, we had very optimized brain connectivity. And this brain connectivity can be measured by in different ways, structural connectivity and functional connectivity. Again, I will be talking more about measurements of functional MRI here in functional connectivity. And in terms of structural MRI or structural connectivity, I'll be talking more about diffusion MRI and how we can calculate the measurements that the movement of water in a live tissue and reconstruct the tracks or study maps of matrix of connectivity, functional connectivity, but also structural connectivity. And we know that we can map that in health and pathology. There are a lot of techniques since 1994, when Peter Barser and Pierre Paul described the diffusion MRI at NIH. This was revolution actually of metrics. This paper summarizes a couple of them that are available. Of course, there are very complex ones. So the Brain Connectome project and is the one that has a more complex one, but it's also shared by among different centers. So it's very good for collaboration, so we can compare our data in Brazil or in Colombia or here to data that was collected the same way with the same parameters in different countries, but they all actually will, of course, result in different metrics and measurements and results. So it's very important to compare apples with apples, bananas with bananas when we are doing that approach. And we can explore different things. So those are just some examples in neurodegenerative disorders, in multiple sclerosis, in psychiatric disorders. And usually you can see changes in the brain connectivity or integrity of the white matter that can be correlated also with histology if you have access to the brains of the patients that you are investigating as well. But this is actually a rare condition or situation. Nowadays, it's much more common because we have the brain banks. We can acquire that during when the patients are alive, and then they can donate, and then you can have information that can correlate with the structural connectivity as well. However, I will focus now in trying to explain that although this connectome is very common and very shareable among us, we all have if we are all typical brains, we share very common brain connectivity, functional and also structural connectivity. Then that's why we can do that type of approach and compare a group of people that have no cognitive declines with a group of people that actually have MCI or Alzheimer's. And this is how we have been, the society has been compared a lot. However, if you look to in a very detailed way, my brain is very different from Dante's brain. And then we are changing the resolution and how we are actually exploring brain connectivity. And that's very important to understand plasticity in that sense. Actually, our brain connectivity, they change a lot during our development. Here, just the brain, how our circuitries, in terms of even microscopically, change during our life, and also here measurement by DTI. And this is also true for cortical thickness. And
those are changes that are expected and that we can measurement. And also increasing connectivity, pruning in some time of our lives, but also the brain maturation, myelination, and all these things are quantifiable by those techniques. And here is just another example. So we have here intrauteral brain, and then here postnatal brain. And you see here with diffusion that the increase of the intensity of the colors that actually are correlated with myelination of the brain. And this brain is also changes in girification. And those are all metrics that can be quantified. And those are all metrics that can also call attention when something is not correct, that when we have any change in development, for example. And that was the case with the Zika virus. So was those changes that were expected to occur in a certain time of gestation that were observed, and then that we could see that was not actually happening as expected. And here's just an example of the things that, so the gyrification didn't evolve, also the myelination didn't evolve, and that's just an example of changes that are expected during development, that can be measurement, and that can be also used in clinical settings. Okay. But our brain is always changing. And this connectivity can change when we do exercise, when we acquire ability, when we learn something, we are always learning, yeah? Or this will be also different if we are not exposed to something that we should be exposed after born, or if we have a brain malformation. What happens in our connectivity in those situations? We all know that the brain is much more plastic when we are immature, when we are young. But this is also true that even elderly brain can change over time. Oh. We also know that when we are born, we have a lot of change in our brain, but when we do need to be exposed to different senses to be able to complete our development or the development of the normal or expected circuits. So we need to have sensory information, visual information, hearing, also language. We also need to have movements to be able to really form our typical brain circuitries. Well, yeah, this is the same. Yeah, so just to summarize, so we know that these changes actually are a very ordered sequence change of phenomena that involve genetic, is molecular, synaptic, also electrophysiological, and then, of course, structural changes. Those structural changes reflect in functional changes. Immature brain are more plastic than the elderly ones. And another very important concept is the adaptive plasticity versus maladaptive plasticity. When we think of plasticity, we always think that's for good. Yeah, we are rewiring, we are training, we are acquiring abilities. However, there are a lot of examples that those changes are not always for good. And I'm going to show a couple of them. One of well-known is the dystonias that is also known for example, for players, intensive players, for example.
just an example, we don't know exactly all the phenomena that actually reflects in brain connectivity, but we think that not only cellular phenomena, but also vascular phenomena increase in the volume of the cells, and also the maturation and myelination can be actually be reflecting all those changes. Yeah. And so, to be able to study those changes in brain connectivity, we have been applying different functional and resting state, but also structural MRI here. We have been connected that with other measurements of functional connectivity, like FNIRS and also EEG. And we have been trying to study that in humans, but also those are all of indirect measurements. They are all very quantitative measurements, but they reflect only in a macro scale. And to be able to really understand the phenomenon, we had to go deeper and try to apply the same techniques in animal models. Everything that I'm going to show in terms of humans were acquired in the DOR, Institute for Research and Education, and everything that I'm going to show in terms of animal models were acquired in Senabio. They are both open facilities. Here is a facility for small animals, small animal imaging. This is a 7T MRI, this is a 3T MRI, and there we also have PET-MR and other techniques. And of course, in the animals, I can do the same sequence that I do in humans, but then I can also compare the histology and to really understand the change that I'm seeing with MRI can be reproduced in the histology as well. So, I'm going to show changes in neuromodulation and also in some conditions that actually the patients were not exposed to some sensory information. And after that, I'm going to show much more rewarding of the brain studying callosal patients. So this is just an example. I don't know if you know, blind people, congenital blind people, when they do read Braille, they don't activate the perirholandic area. They do activate the occipital area. So this is a paradigm that was described in 2000s by the group of Jordan Grafman, but the explanation for this, what we call crosstalk plasticity, is not still very well understandable. But when we investigated 20 subjects that were born blind and compared to controls, we do see things that were seen by other groups already. So we have a less organized optic radiation, and I'm not showing here, they have increased occipital cortex because they don't do the pruning in the occipital cortex. But those change doesn't explain why they have the sensory information being crossed with the visual information. And we hypothesized that it could be related to the connectivity in the thalamus. And Tel did exactly that. Using probabilistic tractography, he could show that the nuclei, they were actually in the sensory nuclei, the sensory fibers were invading the occipital nuclei, and this is one possibility to explain that. Another group that we have been investigating is people that is born without limb. So limb agenesis, they do have changes in all the cortical spinal cord, cortical spinal tract connectivity. So those are all areas that we have decreased
fractional anisotropy in the contralateral side of the lost or the limb that's absent, and also they also have decreased cortical thickness. But another phenomenon is very intriguing. Different from the people that is born without a limb, people that have amputees after 6-year-old, they develop a phenomenon that's called the phantom limb sensation. Yeah, and the phantom limb sensation is related to changes after our brain learn that we have 2 arms, 2 legs, and suddenly we lose 1 limb. This is very well described in limbs, but we have also reports even with uterus, for example. But this is much more understandable in phantom limb sensation. So here is the homunculus and the representation of the lower limb, and here is one of the subjects, of course, reproduced here with the amputee. So we know that 90% of the patients that have amputees after 6-year-olds, they will have a phantom limb sensation. The majority of those are pain phantom limb sensation. Yeah, and we know that also this could be related in humans. You know that there is a decrease in the intercortical inhibition in the afferent hemispheres, and a reduction, this is the hypothesis, a reduction in GABAergic inhibition, since when we actually, those are experiments from many years. When they injected lorazepam, they could reduce the symptoms. Another thing that could also induce our hypothesis that the best way to decrease the pain is to how can I say? You do the Ramachandran experiments. You do the IBRO experiments. So they will move 1 arm, and they are gonna see that as they were moving the other one. So actually, you do like you. In Ghana, treat, your brain. Yeah, so this is that. So why is this happening? Yeah, and then we try to do that, looking for actually the hypothesis that it could be that the increase in connectivity in the contralateral side of the amputation could be related also to a decrease in the connectivity in the corpus callosum, because the corpus callosum, they are excitatory neurons that will inhibit the intra hemisphere neurons. And Wellington was a PhD student. That's what he did. He investigated patients with amputation, and then he actually did a sensory stimuli in the stump and also in the controls in the same place in the controls here. And when we compare the activation of the controls with the patients with amputation, we see that the stimulation of the stump actually does a much more spread brain activation, not only contralateral to the amputation, but also ipsilateral to the amputation. And also, when he actually will look into the corpus callosum of these subjects, Ellington saw that we have a decreased fractional anisotropy, or decreased organization in the corpus callosum in the patients with amputation compared to the patients compared to the controls. Later, Ivanay, doing an approach of functional connectivity with matrix, he actually confirmed that contralateral to the amputation in the brains of the patients we had here in red, they are actually increased connectivity in the patients compared to the controls, and we have decreased connectivity in the homotopic regions. So S1 contralateral to S1
ipsilateral and all these things. So this actually corroborates what Ellington has seen before. However, when we are looking to those brains with in humans with actually decreased connectivity in limbagenesis, for example, we don't have the same relationship, or actually we don't know if it is only decreased the myelination, if we have less axons over there. And to be able to understand better, we went to the animal models and we studied two models of amputation. One that was the mice was amputated very early, and then another one that he was amputated when he was adult. So we tried to mimic the two amputees models, one that's the limbagenesis, and the other one that would be the adult amputation, mimicking the phantom limb sensation on those subjects. And actually, we performed the same technique, so we did also diffusion MRI in the mice, and then we saw decreased connectivity here in the corticospinal tract in the mice as well. And when we look at when we did MBP myelin scaling, we saw that we had decreased myelin scaling in the amputated group. That also correlates with the decrease of brain connectivity. Acho que agora foi. Sorry. With the brain connectivity over there in the mice. And then doing electron microscopy, we also saw that the myelin related to the size of the axons was also decreased in the amputated group compared to control. In the other amputated model, Carlo Magno showed, he was a postdoc in our group as well. Then he did a different analysis, and then he actually did injections and single axon tracing, and saw that in the contralateral side of the amputation you have a much more broader polarization that could also explain the expansion of the connectivity over there. So this is just to summarize. So here in the late amputation, let's say like that, we have a decreased connectivity, interhemispheric connectivity. We have a decreased functional connectivity. We have a decreased structural connectivity through the corpus callosum, and we have an increased connectivity intrahemispheric contralateral side to the amputation. And when he did injections to understand what was happening with those callosal neurons, he also saw those changes in the mice model and head model as well. The other way to study brain plasticity is try to induce the brain plasticity in a very, maybe more dynamic way. And this is another approach that we have been using at IDOR. There we have a software that was developed by our group that actually does what we call real-time analysis for fMRI. Then you can give a feedback to the person that's inside the MRI, how is the activation of his cortex, and tell this that trying to increase the brain connectivity or to increase the connectivity among two regions in different experiments, but I'll go over more in that one. So what we tried to do, maybe we could try to induce brain connectivity and be able to really measure the change that we are inducing using this approach. I don't know if you know, but motor imaging, just to imagine this type of movement is something that's very important for rehabilitation after stroke. But what's happening when we are actually doing that type of approach? Actually just imagining that type of approach. So what we tried to do, asked health volunteers that were inside the MRI to increase
this thermometer, this thermometer actually reflects the connectivity, the interhemispheric connectivity among two regions in the brain. So this is a very rapid process. So the software analyzes that in every 2 seconds and give back to the subject how he's performing. So just trying to increase this type of thing. Just the only objective is to increase this brain connectivity while they are moving imagining that they are moving the finger tapping, okay? The strategy, each one will have his own, but they need to imagine that they would do this finger tapping. And what he saw was that actually after 4 minutes of training, actually 30 minutes of training, we had a very huge increase in functional connectivity between the two hemispheres, and this also reflected in increased connectivity, in structural connectivity in the corpus callosum. This is an explanation how this could be the mechanism behind this strategy of the brain. But much more importantly, this can be used as a biomarker because not all of them really can respond to that. So this is just a review that we did. So, but what's more important is that acquiring skills or even during development, we can induce brain plasticity. And with those techniques, it might be so sensitive to measure that they can help to develop strategies for brain rehabilitation or to really understand how we can function better. In the last third part of the talk, I will talk about something that might be much more intense. Okay, we can induce brain plasticity. We know that the brain plasticity can be for good, and we can acquire skills and change our brain circuitries. We know that not always for good. Yeah, we have, for example, the phantom limb sensation. They are compensatory mechanisms that actually are bringing symptoms to the patients. But if things happen even before we are born, and one thing that's always actually call our attention is a paradigm in neuroscience that was described by Sperry. So Sperry described the callosotomized patients and described what would be the functions for the corpus callosum. And the corpus callosum is our main tract in the brain that actually links our two hemispheres, and this is here reproduced by red, as you can see in this arrow here. So here again, the corpus callosum, you are all very much familiar to this anatomy, and here is just an example. So what Sperry described is the disconnection syndrome. So he was studying patients that were submitted to callosotomia because of epilepsy, when they didn't respond to pharmacological treatments. And he described a bunch of things that were happening with those patients after they had the surgery. And one, for example, is anomia, lefty anomia. The other one is left anosmia. Why? Do you know why? So if you put, yeah. So give me your hand. Close your eyes. Close your eyes. Give me your right hand. What do you have in your hand? The laser, I guess. The laser? Yeah, I guess. Okay, very good. And the patients with split brain patients, they could say. Then, if you put in when we put this in the left hands of the split brains, then they would say what? Close your eyes. Mm-hmm. Again, the laser, I guess. Yeah, you say the laser. Yeah. The people that have the corpus callosum cutted,
They say that's a laser when the laser is in the right hand. They don't say that's a laser when it's in the left hand. Why? Because we all probably have our language region in the left brain. You are touching the laser with your right hand. The information goes to which hemisphere? Left brain. So everything is in the same side. So they could say laser. When the laser was in the left hand, this goes to the right hemisphere. And then they need to cross. Who does the crossing? The corpus callosum. Very well. However, kids that are born without the corpus callosum, like here, no corpus callosum at all, they are very well. They say that's laser in the right and in the left hand. So this is a Sperry paradox that always intrigued neuroscience. And then here is another kid with corpus callosum degenesis. As you can see here, this is a fetal MRI. They do have a very, how can I say, specific brain morphology. The ventricles are very parallel because they don't have the corpus callosum. And I'm going to show things that also we can describe. So here is Miriam doing exactly that test. So, but instead of closing the eye, she was doing the experiments, also avoiding the vision. And as you can see here, we did the test with patients and controls, and the patients with callosal degenesis goes very well. So this is a clinical sign of brain plasticity. But how can we explain that in terms of functional or structural connectivity? Well, again, here, the Sperry paradox. And so we investigated kids and little and young adults, actually, with callosal degenesis. So here we have a brain in the sagittal view without the corpus callosum. And here, as you can see, they have ventricles that are very parallel, and they do have what we call Probst bundle. The Probst bundle is an anomalous bundle that was described in 1901 by Probst, and they actually are the callosal neurons that didn't cross the midline, and they do have formed those two alternative tracts that are interhemispheric tracts. So here, again, in a control subject, using DTI or diffusion tensor MRI at that time. Here is the corpus callosum in red, the cingulate bundle in green, because they also describes here the direction of the water movement. Everything that's moving lateral to lateral is red. Everything that's frontal dorsal is, for example, green. And here we can see that we don't have red in the middle, we don't have corpus callosum. And we can also do that and reconstruct that in different ways. We have complete corpus callosum agenesis, we have hypoplasia, and we have a partial callosal degenesis. Here we can see also, can see the cingulate bundle, as everybody has, but they have another tract here. That's the Probst bundle. I don't know if you can notice that we have a green area between these two tracts here. That's a cortical that's separating the two tracts. But I'm going to show a more easy way to see that. So using tractography, we can reconstruct the Probst bundle. So the Probst bundle is this tract that is intrahemispheric and doesn't cross. So the neurons that didn't cross the midline, there are a lot of explanations for that. One explanation is that the first neurons to cross the midline, they are the cingulate neurons. So the cingulate neurons, they are guiding the crossing of the corpus callosum neurons, and as they didn't, for somehow something blocked that, and they actually are intrahemispheric ones here. And again,
when we look at those images, although they have anomalous tracts, or they have actually alternative tracts, those tracts, they are intrahemispheric, so they cannot explain why those subjects can actually cross the information between the two hemispheres. Looking to the image and reconstructed, we described this for the first time, this tract that we call it sigmoid bundle. This tract is really one that is crossing the midline, but also is very unlikely to be replacing the function of the corpus callosum, but is another sign of brain plasticity or structural brain plasticity. So the alternative tracts, the probus bundle and the sigmoid bundle, they are structural plastic tracts. Another group just after us also described that in structural MRI. So here is the sigmoid bundle that's also present in kids with callosal dygenesis. But again, this didn't explain probably all the alternative behavior that those kids have. We do have a correlation in functional. So we actually correlated the structural change in brain connectivity, or the sigmoid bundles here, with EEG, and also a connectivity or coherence analysis. So we see that they have this crossing connectivity that's not observed in the controls, and as expected, they have a much more increased brain connectivity intrahemispheric here. That's actually is very related to the probus bundle as well. Again, we described that tract in 2007, but with a very macro scale, let's say, technique that was brain MRI and diffusion MRI. And we went back to the mice model to understand that if you could identify those tracts in the same way. Actually, the bulb-C mice that probably you know, more than, it was described that 20% of them have callosal dygenesis and spontaneous callosal dygenesis. And studying mice, so the bulb-C, Diego could show that a lot of them, they had actually callosal dygenesis. He could here see with staining the probus bundle. Here again, reconstructed by DTI. So we acquired the images at the UFRJ, and also with a collaboration with Afonso Silva at the NIA. We did another MRI with a more strong resolution. And again, here Diego described the sigmoid bundle in the mice with callosal dygenesis. And if you can compare the sigmoid bundle of the mice with the sigmoid bundle with in the humans, seems to be very similar. Here, the connectivity, the whole connectivity in the control mice. Again, see how many red colors do you have here? That's the interhemispheric connectivity, and how decreased it is in the mice with callosal dygenesis. And again, as we have the possibility to have the staining, after doing the MRI, Diego then did immunohistochemical and other techniques, and he could say that the sigmoid bundle could be also seen in histology and staining, as you can see here, the sigmoid bundle. Later, now Diego is a professor in Pittsburgh, and he's still collaborating with us. He's doing also analysis in marmosets, so those are unpublished data, but he's also studying marmosets with callosal dygenesis. They seem also to have the sigmoid bundles, and this is something that he can show maybe once to you. Again, as the technique evolves a lot, those are images from Gregor Kasprian. He's a collaborator in Vienna. He studies fetal MRI, and here is a fetal MRI of fetals with callosal dygenesis, and he can see also the probus bundle here in blue, and again the sigmoid bundle in yellow over there.
However, none of those tracts explain results like that. Those are analyses of brain connectivity functional connectivity based in resting states. And what we are seeing here are connections with fluctuation of functional activity that are correlated to functional connectivity or fluctuations of connectivity in the other sides. With methods that that are computed and quantified, we can see many networks that are present here. For example, the occipital one, also the motor one, as we can see here, and they are very well preserved in patients with callosal dygenesis compared to the neurotypical controls. Again, the description of the sigmoid bundle or the Probus bundle couldn't explain these things that we are seeing here. Again, we did it with a much more further analysis and with higher resolutions. We did the same tests that we did here with, what's her name? With Emily. So Miriam did with volunteers in controls and also in patients with callosal dygenesis. And what Miriam saw is that, again, they perform very well compared to controls. Here, controls in blue, in patients in red. And when we did those type of approach, functional connectivity and also structural connectivity, the red signs here and the blue, they are connected functionally. So they are actually talking to each other. This region is talking to that region here. And in controls, we see that this region is talking to this region here, and the counterpart, the structural counterpart, is done by the corpus callosum. So they are connected through the corpus callosum in this health control. However, when we look at in the callosal dygenesis subjects, this region was also talking to this one here. However, they are not connected by the corpus callosum. They are connected by a different tract that is actually near to the posterior commissure or the mesencephalic region that it was also seen in different subjects as well. This region here is the bottom area 39. This is the region of the tactile recognition region, so actually correlates very well with the test. And this could be an explanation of how those two regions in callosal dygenesis subjects are still connected, although they don't have the corpus callosum. This is we did different analysis. So again, here another way to see. So this is the functional connectivity, and here is the structural connectivity that explains this functional connectivity over here. Here is a reconstruction of the cortical spinal tract, and here is the in yellow the other tract that was described, the alternative tract. This is important for one reason that I'm going to show you later. This was reproduced by different groups later. This is a group in Switzerland. And here is a paper that's that were published even before we were trying to understand that phenomenon. And this is a mice with SATP2 knockout. This is a marker for callosal neurons. And as you can see here, they don't have anything connecting the two hemispheres, but they do have a connection that seems to be coming to the dorsal region that's at least a little bit similar to the things that we saw. So the hypothesis here is that, in 2007, Patricia Garcês showed that the callosal neurons, when they are developing, they do have a bifurcation. They do send a connection to that region and another connection to that region. Usually, after they reach the midline, they do form this connection, that's the corpus callosum, and they actually reduce the other side. So the hypothesis is that if something blocks
the crossing of the midline, they do have alternative connections that actually probably are related to talking or guiding clues that are actually still being recognized by those neurons. So this is just a reproduction here in humans, very similar to what we saw. Interestingly, with also higher and higher resolution, we saw that even in black 6, we could see sigmoid bundles. Not in the same intensity that we saw in the callosal dysgenesis mice. But Diego showed that actually he could see also, again, sigmoid bundles, also doing analysis using the alien atlas. He saw that we have a lot of homotopic connections through the corpus callosum, but we do have much more heterotopic connections that we thought before. And this is also true for different connections like thalamic ones, so tiny connections that were not very well seen because of resolution or because of the others that were much larger would call much more attention and we didn't know before. Again, those different connections were seen in different subjects, so we saw the same tract in patients with schizencephaly. Here is another patient that we have also abnormality. Here is even in a control subject, things that we think that is the sigmoid, another group also reproduce here as well. So, and it's very probable that this is not something that's happening only in the callosal dysgenesis. Yeah, it might be actually alternative tracts that are very not so robust because we have the major way to go, but if the major way to go or the major tract is not possible anymore, they can be actually alternative thing. Another thing that we, those in terms of, how can I say, symptoms, callosal dysgenesis subjects are very heterogeneous. Some of them are cognitive almost normal. One it was a rector in one university. Some of them they know only when they have a headache, but others have actually much more symptoms. And we have been looking to that. Those are rare cases, so we have been studying together with different groups that are also, LIN-Cusco is a neuropsychologist that collaborates with us, and she actually is running the analysis in patients that were actually in the same lab as Perry. We know that there is an overlap with autism, for example, and one thing that also called the attention is that actually the partial callosal dysgenesis seems to be much more symptomatic than the total one. And here with this analysis, actually, Diego showed in a small sample size, but already with very robust results. Here we compare control subjects with the total callosal dysgenesis, and they have a very much different brain connectivity. That's also the same thing for the hypoplasic or partial callosal dysgenesis. However, when we look to the functional connectivity, the hypoplasic one are much more different from controls than compared to the callosal dysgenesis. So this little piece of the corpus callosum actually is probably is leading to a much more dynamic or change in the connectivity or structural connectivity that's not necessarily compensating, but actually creating a much more different functional connectivity as well. Again, we have been studying that now in different cohorts. We do have callosotomized patients now. We have a cohort that's actually a grant of the Ministry of Health in Brazil to compare brain malformations and callosal dysgenesis with ASD.
doing genetic, in a very similar approach that we actually saw yesterday in terms of the cohorts joining neuropsychology, anatomy, genetics, and all the things. And again, this is just a hypothesis. So this is the Avenida Brasil, is the major avenida or road that crosses Rio de Janeiro. And this is probably the major or the best way to arrive from here to here. But if you look carefully, you do have alternatives, even the crossing here for the walk-ins, but you do have also other roads that comes here. You can also do these alternative ones. So this is probably, they are hidden alternatives that are much less used, because you do have the Avenida Brasil for that. And related to that, and also because we know that the brain has the cognitive reserve, the brain has the brain reserve, and the anatomy somehow can explain the change that we see functionally. This is a concept that we just published, Roberto, Diego, and I, so it's really new. And the idea is that we have in our brain a connectomic reserve that would consist in a preservative set of connections that could be broadly distributed in our brain and could be suitable for neuroplasticity in different how can you say, intensity. One thing is in an immature brain, as we just saw in callosal genesis, and another thing is in the mature brain, as we saw, for example, with the amputees. So in pruning or actually exuberance of that in the atypical brains could actually lead to connections that are really robust, that really forms like abdominal tracts, like the probes bundle, the sigmoid bundle, or the mesencephalic bundle that we also explained. And here are actually just a schematic representation of those tracts or alternative tracts that we saw. However, in the adult brain or after development, those secrecies or this plasticity might be much more related to exuberance of pre-existent connections or myelination or reinforce of connections, or maybe just functional balance between excitatory circuits and inhibitory sequence that could lead to symptoms, as we saw, for example, in the brains related to amputees. And this is that, so we know that we can really measure brain connectivity in plasticity with these techniques. Although probably less robust, plasticity is not restricted to the immature brain. We know that we can also measure and understand plasticity that was related to peripheral but also central phenomena. We can induce with neuromodulation. I just showed the example of brain fMRI neurofeedback induction of plasticity, but we know that we can measure that, the changes after TDCS, TMS, and all of those neuromodulations techniques. This can actually help us to improve rehabilitation. This could be used as a marker for responders and non-responders. We know that not everybody responds at the same time or in the same way to those techniques as well. And brain can undergo to a massive structural and functional connectivity reorganization after a central stimuli, especially during development. And what we try to show here is actually this possibility to really link clinical observations with actually cross-disciplinary team and human studies, but also with animal models to really understand the underpinning mechanisms of things that we are observing. Again, I would like to thank all the groups, and I will leave here my email that some people asked yesterday, and also a link for the IDOR page
You're welcome to visit, to come to Rio or to São Paulo or to Salvador, where we have the labs. And it was a pleasure to be here with you all. Thank you. Any question? Okay, well, about everything that you presented, I have a question because I'm really interested in all this topic about graphical neural networks. So I have two questions. The first one is that if you think that we can use these type of networks as visual biomarkers in neurodegenerative disorders, and which leads to the second question, that is, if which variables do you think we can study or are more representative, so we can like go deeper in those ones and like support the research? Yeah. Yes, of course. Those reconstructions related to abnormal tracts, I don't think that's a way to go to study neurodegenerative disorders. But to compare brain connectivity, structural or functional connectivity, and the measurement, the metrics that we extract from there have been applied for many groups and for many years. There are different metrics that seems to be more sensitive for neurodegenerative disorders. For example, there are now metrics of dispersions of the water molecules, things that are more related to chains in the diffusion dimension of those chains that seems to be more sensitive for that. Another thing is that also in neurodegenerative disorders, we believe that the functional chains are more sensitive to be depicted than the structural ones. And nowadays, we have also more sensitive sequence for that. So for sure. And the approach, the sequence might be very similar. The one that if you can, you go always for the higher resolution and the better one. But you have to remember that your patient needs to stay quiet, don't move. So sometimes you have to balance, because if you have a movement, it's better to have a good one, faster enough to give you robust metrics than ask him to stay 20 minutes. So with a multi-shell, for example, for diffusion MRI, 6 minutes, you do have a very good one, and that you can do the state-of-the-art metrics nowadays in neurodegenerative disorders for structural MRI. And for functional, then if it's not with stimuli, resting straight with 6 minutes, for sure you can. And then the post-processing counts a lot. So also with structural MRI, so you can study brain age, you can do different analyses, anyway, and then you can do, but we can talk later if you want to see some examples. Thank you. Very interesting presentation. Thank you very much Thank you. for your presentation. It was amazing. Thank And you. I had a question that it was like, to what extent intrahemispheric connections or that that alternative tracks could be able to like compensate the interhemispheric connectivity. Yeah. How can it be able to do that? And then like, is there a motor or cognitive function that could be completely replaced by just the alternative tracks that could, yeah. Yeah. So again, those really rewiring of big tracts, we don't believe that it is possible postnatal.
Okay, so during the development, then it was, that's why we can see. Of course, the hidden ones, the little ones that are there, the intrahemispheric heterotopic tracts, that we know that this is a very new concept. We always learned that the corpus callosum was the tract that connected homotopic regions in our brain. We are seeing that's not that exactly like that. We do have the majority that are more expressed, they are homotopic, but we do have actually heterotopic ones. Those ones can be used for compensation. Yes, probably. We don't know how much they can compensate the motor or, for example, symptoms. We know that in stroke patients, we do have more local rewiring, and we do have functional changes that could be seen, so you can see more activation in the premotor cortex, for example. So we do have recruitment of areas that were not recruited before. Like actually David just showed, probably in the patients that have more resilience, and also this is also something that we believe that you have more compensatory or even excitatory things that are trying to compensate more in the beginning, and then they lose the compensation. Yeah, in the callosal subjects, of course, one tract will not explain everything that we see for the non-disconnection syndrome in these patients. We don't know how many tracts like this, probably not too much. We saw posterior commissure, we saw also in the another one in the anterior commissure, but probably are modal compensations also, maybe even cortical, subcortical, cortical compensation. So we don't know. Those are just examples, and probably huge examples of rewiring of the brain that we see that's possible. Sorry. Thank you, Dr. Fernanda. It was really amazing to hear your presentation. I have so many questions, but I'm going to focus now in two. The first question is about, is there a way to measure the neuroplasticity in a numeric way? I don't know, you mentioned TMS, maybe we can, I don't know, explore TMS and the response in the brain, and maybe from that take an index for the measurement of how much neuroplasticity does a person has. Because I think it will be very useful to understand better the resilience, the cognitive reserve, and maybe also for therapeutic approaches, prevention approaches. I don't know if that option has been explored before. Yeah. Very good, very good. That's where we believe that we should go. So the results with neuroplasticity in the neurofeedback here was group analysis. When we looked at the individual response, they vary. And look into the prediction of the response at the end is something that we can try to do. So exactly trying to understand the individual changes, that we believe that will be the key. It is because our baseline must be very different for that level of sensitivity. But you can definitely do in the single subject, actually looking for the change within, and look to the ones that could predict that will respond to the ones that will not respond. For example, to TMS or activation of bilateral TDCS. Yeah, we did that with COVID, for example. I didn't show. But with COVID, we did a clinical trial, and we looked at pre and post, and we used FNIRS because this was intra-hospital, so we couldn't do MRI. That's much more sensitive. So I think that's to go. This is something that's much more to prove concepts. MRI is much more to prove concepts and to have those, but this is not very ecological if you think about that. So moving from MRI to techniques like FNIRS allows, or EEG, allows us to actually use the concepts that we are seeing here to really be able to translate to the clinical practice. Thank you, Dr. Fernanda. My second question is about, you have talked about a lot of areas, but
I am very interested also about the neuroplasticity of the language area in the brain. For example, from patients that have suffered a stroke, I know that some patients can recover the language function, but I have heard some cases in the right part of the brain that now functions as the language area. Also, the language area is a very interesting topic because patients that has different languages from us, Spanish, Deutsch, English, for example, in Chinese, in Japan, that is more from pictures, from figures. I know that language functions in a different way. So I don't know what are the perspectives of the language area in the neuroplasticity. Very good. There are also studies with dyslexia, so they really show that those kids, they learn in a different way, and the pathway that they activate is different and also reflects in structural connectivity. So they strengthen different connectivity. Another very nice example is kids or adults that have like low-grade tumors or even like ganglioma, that are tumors that grow very slow, and we saw that the majority of the patients that have the glioma in the temporal left area, they do activate the language in the right area. So they actually have, this is also, there are a lot of studies with also epilepsy, mesoplasticity showing that also temporal epilepsy, that's also, but longitudinal studies for recovering, they are much more in anecdotal studies with a small sample size. Big cohorts of those type of studies we don't have a lot. So that's why I think that consortiums is very important also for that. But for sure, there are many examples of plasticity related to language that you could explore in different ways. Thank you again, Dr. Amor. Thank you. That's nice. Volvemos en 50 minutos. Vamos a comer y dividimos otra vez los grupos para